In the third unit, the second part is of organic synthesis via enolates. First part is organometallic compounds and the second part is organic synthesis via enolates. In organic synthesis, enolates are very important. Many organic syntheses occur via enolates. What are enolates and how they are important in organic synthesis, that we will discuss in this unit. Today we are going to discuss introduction, acidity of alpha hydrogen and synthesis of ethyl acetoacetate. Before that, we will see what are contents in organic synthesis via enolates for our syllabus. Introduction, acidity of alpha hydrogen, synthesis of ethyl acetoacetate by Claisen condensation reaction, that we have to discuss with mechanism, keto-enol tautomerism of ethyl acetoacetate, synthetic applications of ethyl acetoacetate, that is synthesis of alkyl ethyl acetoacetate by alkylation, synthesis of 2-butanone, synthesis of acetyl acetone, synthesis of propanoic acid, synthesis of succinic acid. These are the points which we will discuss in two videos. Today in the first video we are going to discuss introduction, acidity of alpha hydrogen, and second synthesis of ethyl acetoacetate, that is Claisen condensation reaction with mechanism. In the second video we will discuss keto-enol tautomerism and synthetic applications of ethyl acetoacetate. In introduction we will discuss acidity of alpha hydrogens. Before that, we must know what is meant by alpha carbon. What is alpha carbon? Carbon atom directly attached to any functional group is called as alpha carbon. See here, suppose there is bond between carbon and functional group. Now here Fg is nothing but functional group, and carbon atom which is directly attached to functional group will be now called as alpha carbon. Hydrogens present on such alpha carbon are called as alpha hydrogens. We must know what is meant by alpha hydrogen before discussing acidity of alpha hydrogens. Alpha hydrogens are nothing but hydrogens present on alpha carbon. See here, these are two hydrogens which are called as alpha hydrogens. Alpha is symbol having here, this is symbol of alpha, this is symbol of alpha. Now for example, we will see one example here. Consider a carbon atom attached to carbonyl group. Carbon attached to carbonyl group is alpha carbon now. Carbonyl group CO, that is functional group. Carbon atom attached to CO is alpha carbon, and hydrogens attached to alpha carbon are alpha hydrogens. This is one example. This is CO group directly attached to carbon, that is methylene group is attached to carbonyl group here. In a carbonyl group, the oxygen is extremely electronegative and it attracts the electron cloud towards itself, developing a partial positive charge on the alpha carbon. See here, it is carbonyl group. In carbonyl group, oxygen is extremely electronegative, therefore it attracts electron cloud towards itself. It is attracting, this oxygen is attracting electron cloud towards itself, and therefore there will be partial positive charge development on alpha carbon. आता या ठिकाणी बघा, कार्बोनिल ग्रुप मधला ऑक्सिजन हा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे, म्हणून अल्फा कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज येईल, कारण तो ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तो आपल्याकडे ओढून घेईल. ह्या ठिकाणी आपण दाखवलंय इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टुवर्ड्स ऑक्सिजन अँड देअरफॉर अल्फा कार्बन इज बिकमिंग पॉझिटिव्हली चार्ज्ड. आता ह्या कार्बनवरचा पॉझिटिव्ह चार्ज रिड्यूस होण्यासाठी हायड्रोजन्स आपल्याकडचे इलेक्ट्रॉन्स हे कार्बनला देतील, म्हणून आपण या ठिकाणी लिहिलंय की टू रिड्यूस द पॉझिटिव्ह चार्ज द कार्बन लूजेस इट्स हायड्रोजन रेडिली
अँड दस इट मेक्स अल्फा हायड्रोजन्स ॲसिडिक. आता या ठिकाणचा जो हायड्रोजन आहे, या ठिकाणचे जे 3 बॉन्ड आपल्याला दिसत आहेत, हे जे अल्फा हायड्रोजन्स आहेत, हे अल्फा हायड्रोजन आपले इलेक्ट्रॉन हे पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बनला देतील. आणि म्हणून जो हायड्रोजन, या ठिकाणी मिथिलीन ग्रुप आहे, जो हायड्रोजन इझिली आपले इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला देऊन पॉझिटिव्ह फॉर्ममध्ये बाहेर पडतात, त्यांना म्हणायचं ॲसिडिक हायड्रोजन. ॲसिड म्हणजे काय? एनी कंपाऊंड विच गिव्ज H+ आयन इट विल बी कॉल्ड ॲज ॲसिड. आणि ह्या ठिकाणचे अल्फा हायड्रोजन्स जे आहेत, ह्या कार्बोनिल ग्रुपमुळे ॲसिडिक होतात, कारण कार्बोनिल ग्रुपमुळे अल्फा कार्बन हा पॉझिटिव्ह होतो आणि त्या पॉझिटिव्ह चार्जला रिड्यूस करण्यासाठी हायड्रोजन्स हे आपल्याकडचे इलेक्ट्रॉन त्या पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बनला देतात आणि म्हणून हे अल्फा हायड्रोजन्स हे ॲसिडिक होतात. Thus, when alpha carbon is attached to 1 or 2 electron withdrawing groups, ह्या एक्झाम्पलमध्ये कार्बोनिल ग्रुप जो आहे हा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप आहे. इलेक्ट्रॉन तो त्या कार्बनपासून काढून घेतो, अल्फा कार्बनपासून इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे जात आहेत, म्हणून त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप. आणि ह्या कार्बनवर एका बाजूला आपण कार्बोनिल ग्रुप दाखवला, तसे जर 2 कार्बोनिल ग्रुप असतील तर तो अजून जास्त ॲसिडिक होईल. म्हणून आपण इथं लिहिलं आहे, व्हेन अल्फा कार्बन इज अटॅच टू 1 or 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप्स लाईक कार्बोनिल, सायनाइड और नायट्रो ग्रुप, अल्फा हायड्रोजन्स बिकम ॲसिडिक. See here one carbon. Again we will see one example. See here carbonyl group attached to alpha carbon. When such type of molecule reacts with any base, आता हा कार्बोनिल ग्रुप असलेला कंपाऊंड आपण बघू. हा कंपाऊंड ज्या वेळेला एखाद्या बेस बरोबर रिॲक्ट होईल त्यावेळेला अल्फा हायड्रोजन लूज होतील. हियर दिस कार्बोनिल कंपाऊंड इज रिॲक्टिंग विथ बेस विल ॲब्स्ट्रॅक्ट धिस प्रोटॉन, this hydrogen it is going to abstract, and therefore these electrons are going towards carbon, and therefore there will be formation of Hb, that is hydrogen is going towards base in the form of proton, and therefore there will be formation of such type of carbanion. This is how carbanion is obtained here. This is called as a carbanion. Now see here, this carbanion is stabilized by resonance. The obtained carbanion will be stabilized by resonance. The resonating structures obtained from carbanion is called as enolate ion. See here how this carbanion undergoes resonance. These electrons are coming inside. See here, these electrons are coming inside, and therefore these electrons are going towards oxygen, and therefore this oxygen, there will be formation of double bond here, there will be formation of double bond because electrons are coming inside, and therefore the oxygen atom will become now negatively charged. There will be development of negative charge here. Such a type of negatively charged oxygen having ion is called as enolate ion. This is called as enolate ion. आता ह्या एनोलेट आयनमध्ये काय आहे, कार्बॅनियॉन पासून तयार झालेला आहे. कार्बॅनियॉन कसा तयार झाला तर बेस हा कंपाऊंड बरोबर रिॲक्ट झाल्यामुळे अल्फा हायड्रोजन लूज झाला. तो अल्फा हायड्रोजन निघून गेल्यामुळे कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज आला, म्हणून कार्बॅनियॉन तयार झालं. आणि कार्बॅनियॉन पासून जो रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपण तयार केला त्याला आपण म्हणायचं इनोलेट. हियर देर इज, सी हियर देर इज enol group, in all, that is enol, therefore enolate, inolate, म्हणून याला म्हणायचं आपण इनोलेट. दिस इज इनोलेट आयन.
Now, compounds possessing a methylene group CH2 located between two strong electron withdrawing groups such as nitrocarbonyl groups are sometimes called as active methylene compounds. आता आपण ह्या एक्झाम्पलमध्ये बघितलं की हा CH2 ग्रुप हा कार्बोनिल ग्रुपला अटॅच आहे, परंतु असा CH2 ग्रुप जर दोन्ही बाजूला कार्बोनिल ग्रुपला अटॅच असेल किंवा नायट्रो ग्रुपला अटॅच असेल किंवा सायनाइड ग्रुपला अटॅच असेल तर त्याला म्हणायचं ॲक्टिव्ह मिथिलीन कंपाऊंड. सी हिअर दिस इज shown here. This methylene group is attached to two electron withdrawing groups. हे इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप्स आहेत आणि हे झेड आपण दाखवलं आहे. झेड म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आपण ह्या ठिकाणी दाखवलं आहे. आणि असे जर दोन ग्रुप असतील तर हे हायड्रोजन्स अजून जास्त ॲसिडिक होतील. म्हणजे हा मिथिलीन ग्रुप जो आहे याच्यावरचे जे हायड्रोजन्स आहेत अल्फा हायड्रोजन्स अजून जास्त ॲसिडिक होतील. See here some examples of active methylene compounds. Acetoacetic ester. पहिलं एक्झाम्पल आपण याच्यातलं बघितलं ॲसिटोॲसिटिक ईस्टर. ॲसिटोॲसिटिक ईस्टर इज नथिंग बट इथिल ॲसिटोॲसिटेट. इथिल ॲसिटोॲसिटेट किंवा ॲसिटोॲसिटिक ईस्टर म्हणजे एकच. याला इथिल ॲसिटोॲसिटेट का म्हणायचं? हिअर देर इज इथिल ग्रुप, हिअर इट इज aceto group, and therefore here there is acetate group, and therefore this compound is called as ethyl acetoacetate. See here, this is the name. This is ethyl, here it is aceto, and this is acetate, therefore it is ethyl acetoacetate or acetoacetic ester. Here there is double CH2 group is present in all compounds, therefore these are called as active methylene compounds. Here the CH2 groups are attached to two electron withdrawing groups. Here there are two electron withdrawing groups, here there are two electron withdrawing groups, and therefore they are called as, this is electron withdrawing group, this is electron withdrawing group, therefore they are called as active methylene compounds. These are examples of compounds having active methylene group. Now we'll see synthesis of ethyl acetoacetate or acetoacetic ester by Claisen condensation reaction. आता आपण बघितलं की इनोलेट म्हणजे काय, इनोलेट आयन म्हणजे काय आपण पाहिलं. आता आपण पाहूयात की ह्या इनोलेट ग्रुप किंवा ॲक्टिव्ह मिथिलीन कंपाऊंड्स असलेला जो कंपाऊंड आहे ॲसिटोॲसिटिक ईस्टर किंवा इथिल ॲसिटोॲसिटेट, त्याचं प्रिपरेशन कसं करायचं, दॅट वी विल गोइंग टू डिस्कस हिअर. इथिल ॲसिटोॲसिटेट which is also called as acetoacetic ester can be prepared by the Claisen self condensation reaction of ethyl acetate. ज्या वेळेला एकाच कंपाऊंडचे दोन मॉलिक्यूल कंडन्सेशन प्रोसेसमध्ये भाग घेतात त्याला म्हणायचं सेल्फ कंडन्सेशन. म्हणजे त्याच कंपाऊंडचे वेगवेगळे मॉलिक्यूल्स अनेक मॉलिक्यूल जर कंडन्सेशनमध्ये भाग घेत असतील तर त्याला म्हणायचं आपण सेल्फ कंडन्सेशन. अशाच पद्धतीचं सेल्फ कंडन्सेशन इथिल ॲसिटेटचं या ठिकाणी होईल आणि त्यापासून आपल्याला मिळेल इथिल ॲसिटोॲसिटेट. इथिल ॲसिटोॲसिटेट कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय हीटिंग ethyl acetate with sodium ethoxide in ethanol followed by acidification. This is the reaction where two molecules of ethyl acetate are undergoing condensation process in the presence of sodium ethoxide, and there is acidification in the next step, and there is formation of ethyl acetoacetate, and there is byproduct which is alcohol, ethyl alcohol is the byproduct. This is complete reaction, very simple reaction. We can say there is condensation between two molecules of ethyl acetate and there is formation of ethyl acetoacetate. परीक्षेमध्ये ही रिॲक्शन अतिशय महत्त्वाची आहे. हीच रिॲक्शन आपण अशा पद्धतीने सुद्धा दाखवू शकतो. इथिल ॲसिटेटच्या दोन मॉलिक्यूलमध्ये जे त्या ठिकाणी हा एक मॉलिक्यूल आहे
हा एक मॉलिक्यूल आहे इथिल ॲसिटोॲसिटेटचा इथपर्यंत. हा एक मॉलिक्यूल इथपर्यंत आपण दाखवू शकतो. हा दुसरा मॉलिक्यूल आहे. एका मॉलिक्यूलमधला OCH2H5 आणि दुसऱ्या मॉलिक्यूलमधला हा इथेनॉल तयार होईल, इथिल अल्कोहोल तयार होईल आणि अशा पद्धतीनं काय तयार होईल, आपल्याला इथिल ॲसिटोॲसिटेट मिळेल. हीच रिॲक्शन आपण मागची जी दाखवलेली आहे, हीच रिॲक्शन आपण ह्या ठिकाणी दाखवलेली आहे. नाउ विल सी इट्स मेकॅनिझम. The mechanism of the Claisen condensation reaction involves 3 steps. The first step, ethoxide ion from sodium ethoxide attacks ethyl acetate to give ethyl alcohol and ester anion. Ester anion attacks the carbonyl group of a second molecule of ethyl acetate. In the third step, ethoxide ion is eliminated. These are 3 steps involved in Claisen condensation reaction. We will see what is first step, what is second step, and what is third step. See here, this is complete mechanism, we can say. Now in the first step, ethoxide ion from sodium ethyl acetate, ethoxide ion from sodium ethoxide attacks ethyl acetate to give ethyl alcohol and ester anion. See here, in this step, this is ethoxide ion obtained from sodium ethoxide. It will take this proton and there is formation of ethyl alcohol, and as this electron is these electrons are going towards carbon, there is formation of anion here, ester anion here, कार्बॅनियॉन फॉर्मेशन. आपण पाहिले की अल्फा हायड्रोजन लूज झाल्यानंतर आपल्याला अनायन मिळतो. दिस इज फर्स्ट स्टेप. इन द सेकंड स्टेप, this ester anion, in the second step, this ester anion react, this is ester anion which we are using in the second step, will react with second molecule of ethyl acetate. This is second molecule of ethyl acetate, this is first one, this is second one, and there will be formation of such type of carbanion. That means in the second step we can say that ester anion attacks the carbonyl group of second molecule of ethyl acetate, and in the third step ethoxide ion is eliminated. These are the three steps which are involved in the mechanism of formation of acetoacetic ester, that is ethyl acetoacetate. This is complete mechanism. You can memorize these three steps. Very simple mechanisms, very simple mechanism is given here. Arrows shows movement of electrons, very simply it is shown here. So friends, for this topic you can use books here. Textbook of organic chemistry by P.L. Soni and H.M. Chawla. Second book available in our library is textbook of organic chemistry by B.S. Bhala and Arun Bhal. Third book available in our library is organic chemistry volume 2 by S.M. Mukherjee, S.P. Singh and R.P. Kapoor. Modern organic chemistry by M.K. Jain and S.C. Sharma. The fifth one is chemistry for degree students. Second year book you can use here, or third year book you can use here. Chemistry of degree students, third year, and which is written by R.L. Madan. So friends, this is the first part of our organic synthesis via enolates. That means organic synthesis can be done by using carbanion or enolate ion, and in preparation of acetoacetic ester, the reaction name is Claisen condensation reaction, which is obtained from ethyl acetate. So we will stop here, and in the next step, in the next video, we will discuss keto-enol tautomerism, and then we will discuss synthetic applications of
acetoacetic ester, that is ethyl acetoacetic.